Hello, my students. How are you? I hope you are very well. Okay, guys. Now we will study about reported speech. Kamu pasti pernah mendengarnya apa itu reported speech. That's why let's go on to study about reported speech. The goal of the lesson is the students are able to create the sentences, and the students can change or able to change from direct speech into reported speech. Mari kita lihat penjelasan dari reported speech. Yang pertama, the definition. Direct speech definisinya adalah when we report the exact words of the speaker without any change, then this mode of communication. Example, he said, I am hungry. Here, the exact words of the speaker are I am hungry, and the words reported without any change. Jadi tidak ada perubahan. Itulah kalau di dalam direct speech. Kalau indirect speech, when we do not report the real words of speaker and change, then this mode of communication. Example, he said that he was hungry. Here, we change the real words of speaker. And then, reported speech. What is reported speech? Reported speech is when we are telling someone what another person said or thought, but do not use their exact words. For example, Susie said that she wanted to help her sister. Jadi reported speech itu mengatakan kepada seseorang apa yang dikatakan orang lain atau yang dipikirkan orang lain, tetapi tidak menggunakan kata-katanya persis seperti yang disebutkan. Contohnya, Susi mengatakan bahwa dia ingin membantu kakaknya. Jadi, the contents of our lesson today, yang pertama, the definition of direct speech, indirect speech, and reported speech. Tadi sudah kita bedakan apa itu definisi direct speech, indirect, and reported speech. And the second, verb tense changes. 3, the changes of to be. 4, the changes of adverb of time and place. 5, the changes of personal pronoun. 6, the explanation of statement. 7, statement example. 8, positive command. 9, the positive command example. 10, the negative command. 11, the negative command example. 12, yes or no question. 13, the example of yes or no question. 14, WH question. And 15 WH question example. And all of this, we will talk about in this lesson. Next. Jadi ada perubahan kalau awalnya direct speech, kalau kita rubah ke reported speech akan mengalami perubahan tenses. Jadi yang pertama simple present menjadi simple past kalau di dalam reported speech. Simple present itu polanya subject plus verb one plus object and so on. Jadi kalau dirubah ke simple past menjadi subject plus verb to plus object and so on. Itulah pola dari simple present menjadi simple past. Yang kedua, simple past berubah menjadi past perfect tense. Simple past tadi udah disebutkan polanya yaitu subject plus verb to and so on. And past perfect tense, subject plus had plus verb 3 and object and blank blank blank.
Yang ketiga, present continuous tense. Jadi present continuous tense adalah tenses yang sedang dilakukan. Jadi tensesnya polanya adalah subject plus to be is am are plus verb ing and object and so on menjadi past continuous tense kalau di reported speech. Past continuous tense itu polanya subject plus was were plus verb ing and so on. Number 4, present perfect. Jadi present perfect polanya subject plus have or has plus verb 3 plus object and so on. Jadi kalau orang ketiga tunggal dia menggunakan has, sedangkan orang pertama dan orang kedua menggunakan have plus verb 3 atau past participle. Kalau dirubah menjadi reported speech menjadi past perfect. Ibu tadi sudah menjelaskan apa pola past perfect. Nomor 5, present perfect continuous menjadi past perfect continuous. Jadi present perfect continuous itu subject plus have atau has plus been plus verb ing. Kemudian berubah menjadi past perfect continuous tense, yaitu subject plus have plus been plus verb ing. Yang keenam, present future tense. Present future tense polanya adalah subject plus will ditambah verb one and so on, and become past future tense in reported speech. The pattern is subject plus would plus verb one. Itulah mengenai perubahan tenses dari direct menjadi reported speech. Yang kedua, perubahannya dari segi auxiliary atau to be. Misalnya kalau dalam direct am is are menjadi was were dalam reported speech. Misalnya dalam direct shall or will menjadi should or would di reported speech. Modal verb juga begitu. Kita lihat di sini modal verbnya can menjadi could, may menjadi might, must, have to, has to atau ought to berubah menjadi had to dalam reported speech. Inilah bagian to be atau auxiliary verb-nya. Lihat perubahan selanjutnya yaitu di bidang adverb of time and place. Misalnya dalam direct dikatakan this, di reported speech menjadi that. Today menjadi that day, this, those, now menjadi then, here become there, tomorrow become the following day, the next day. Or and yesterday menjadi the previous day, the day before. Tonight menjadi that night. Itulah perubahan di bidang. Sekarang kita lihat perubahan di bidang personal pronoun changes. Jadi personal pronoun changes artinya perubahan kata ganti orang. Misalnya dalam direct I, di reported speech diganti menjadi he atau she. Kemudian you berubah menjadi I, she, he, we, they dalam reported speech. We menjadi they, me menjadi him or her, you menjadi him, her, us, them, us menjadi them dalam reported speech. Bisa kamu lihat di sini. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung kita lihat di dalam kalimat. Kita lihat di sini apa itu reported speech. Jadi reported speech quotation mark is not used in reported speech. Jadi tidak ada kutip-kutip pembuka, penutup itu tidak ada dalam reported speech. Nah, kemudian verb tenses, pronouns, and some time and place. Words may change because the time, place, and speaker may be different. Jadi perubahan kata benda, perubahan kata ganti, kemudian adverb of time and place berubah semuanya karena kemungkinan sudah berbeda gitu ya, dari segi waktu, dari segi
pronounnya, tensesnya sudah berubah. Jadi berubah waktu, berubah tensesnya. Jadi verb-nya itu pun berubah, bentuk kata kerja, to be-nya juga berubah ya. Dari direct menjadi reported speech. Kemudian reported speech itu, when we report a statement, we use reported verbs such as say, tell, explain, inform, answer, decide, etc. Inilah namanya reporting verb. Reporting verb itu seperti say, mengatakan, tell, menceritakan, explain, menjelaskan, info, memberitahukan, answer, menjawab, decide, memutuskan, dan lain-lain. Jadi reported speech itu consists of three forms. Jadi yang pertama itu statement, yang kedua comment, yang ketiga question. Jadi ada 3 bentuk reported speech dalam bentuk statement, comment, and question. Itulah yang mau kita jelaskan juga di PowerPoint ini. Jadi Ibu harap kalian masih betah mendengarkan my explanation. Oke, yang pertama kita membicarakan statement. Nah, jadi statement itu dimulai dari subjeknya siapa ya, kemudian reporting verb-nya, lalu ada kata that. Nah, he said that, apa yang di reporting, kata-kata yang direportingkannya atau reported words-nya apa gitu. Jadi subjek dulu, lalu reporting verb, lalu that, kemudian reported words. Oke. Contohnya begini kalau statement example ya, direct. Kita rubah menjadi reported speech. Yang pertama, Susan said, my mother visited me today. Di sini my mother itu Susan mother, it means. Jadi kalau dirubah ke reported speech, Susan said that her mother visited her that day. Nah, itu dia. Jadi Susan kata gantinya her, jadi my mother menjadi her mother. Her, me menjadi her karena me it refers to Susan. So in reported we change into her. Today become that day. That is the changes of adverb of time and pronoun also. And the second example, Dodi said, I did my work yesterday. Dirubah menjadi reported speech. Dodi said that he had done his homework the day before. Kita tahu bahwa dalam direct ini, I did my work yesterday merupakan simple past. Jadi simple past kalau dirubah ke reported speech menjadi past perfect tense. Rumusnya tadi adalah subject plus had plus verb 3. He had done itu reporting words-nya. Jadi Dodi said that he had done his homework the day before. I di dalam direct tadi menjadi he because Dodi is a man, it refers to he, a man, so becomes he in pronoun. Dodi said that he had done his homework the day before. The day before itu kata perubahan dari yesterday. Yang ketiga, my mother said, I will go to Bali tomorrow. Ini namanya present future, dirubah menjadi past future tense kalau dalam reported speech. Jadi, my mother said that we should go to Bali in the following day. Tomorrow become the following day. Okay, let's go on. Ini perkecualian, exception for statement. Jadi jika kalimatnya dalam bentuk simple present, itu tidak, kalau apanya ya, reporting verb-nya. Kalau reporting verb-nya dalam bentuk present, maka tidak akan berubah tensesnya dalam reported speech, ya. Misalnya begini, dalam direct, Hadi says, I will meet you in the party tonight. Jadi says di sini tidak berbentuk verb to. Nah, dia berbentuk
infinitive. Jadi Hadi says tambah s karena orang ketiga tunggal ya. Hadi says I will meet you in the party tonight. Tenses tidak berubah. Kita perhatikan di reported speech, Hadi says that he will meet me in the party tonight. Jadi masih tetap dalam tenses present future tense. Hanya yang berubah itu pronounnya. Kalau keterangan waktunya sama. Tonight ya tetap tonight. Kemudian yang kedua, the boy says we have read the novel. Jadi dirubah menjadi reported speech. The boy says that they have read the novel. Jadi tadi the boy says we have read the novel. Menjadi the boy says that they have read the novel. Yang ketiga, Sarah says my mother doesn't like fishing. Because we change into reported speech. Look at here. Sarah says that her brother doesn't like fishing. The last, Karina says my sister cooks noodles every week. Kita rubah menjadi reported speech. Karina says that her sister cooks noodles every week. Itulah exception untuk statement. Jadi diperhatikan sekali lagi, kalau reporting verbnya bentuk infinitive, maka reported speech-nya, kalau kita rubah ke reported speech, tensesnya tidak berubah. Yang berubah apa? Hanya pronounnya saja. Keterangan waktu tidak berubah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bentuk reported speech yang kedua yaitu command. Ada mengatakan imperatif ya, kalimat perintah. Yang pertama itu bentuk positive command. Jadi polanya begini. He asked me, he told me, itu reporting verbnya untuk command. Ask and told, kemudian diikuti oleh to, kemudian diikuti oleh infinitive. Di sini tidak ada perubahan tenses ya. Tidak ada perubahan tenses. Oke. Contoh dari positive command. Yang pertama itu direct, kita rubah ke reported speech. The girl asked me, kick the ball to me. The girl asked me, kick the ball to me. The girl asked me to kick that ball to her. Jadi her ini refers to the girl. Kick, to kick. Nah, jadi to plus infinitive. Jadi tidak ada tensesnya di sini berubah. Yang kedua, Bejo asked Rudy, clean my room. Dirubah menjadi reported speech. Bejo asked Rudy to clean his room. Jadi tidak ada lagi kalimat perintah kalau di dalam bentuk reported speech ya. Kemudian yang ketiga, Susie told Johnny Huang, take me home tonight. Jadi itu dia memerintah si Johnny Huang supaya dia diantar ke rumah malam ini. Kita rubah menjadi reported speech. Look at here. Susie told Johnny Huang to take her home that night. Jadi dalam positive comment itu yang berubah hanya pronoun dan keterangan waktu atau keterangan tempat. Jadi kalau tensesnya tidak ada ya, tidak ada yang berubah. Itu negative command. Kita lihat di sini, perhatikan, he asked me, he told me, he begged Johnny, he advised Luna. Nah, itu reporting verbnya untuk command. Kemudian diikuti oleh not to, not to. Kalau tadi positif tidak ada not, hanya langsung to. Sekarang not to diikuti oleh infinitive. Negative command. Yang pertama direct, yang kedua reported speech. Contohnya yang pertama, Keisha asked Marco, don't throw your wasties in your classroom. Kemudian dirubah ke reported speech, Keisha asked Marco not to throw his wasties in their classroom. Jadi setelah si Marco diikuti oleh not to, kemudian infinitive. Okay, second example. Philip told Mika, don't push me as you wish. Kita rubah ke reported. Philip
told Mika not to push him as Mika's wish. The third, Kayla asked me, don't smoke boy. Kayla asked the boy not to smoke. Itulah reported speech-nya. Jadi kita lihat di sini tanda-tanda suruh yang didirect tidak ada lagi di dalam reported speech. Oke, next. Ini bentuk ketiga dari reported speech yaitu question. Yang pertama itu yes or no question. Jadi reporting verbnya ask. Kita lihat polanya di sini. He asked me, kemudian diikuti oleh whether atau if. Salah satu boleh. Kemudian diikuti oleh subject plus verb plus complement. Complement itu keterangan ya. Jadi ini namanya reporting words. Kalau ask tadi reporting verb, jadi setelah whether atau if diikuti oleh reported words. Jadi dilaporkanlah apa yang dikatakan dalam bentuk reported speech ya. Ini namanya yes or no question. Jadi kalau yes or no question harus ada whether atau if setelah reporting verb ya. Reporting verb ask misalnya. Jadi harus ada whether atau if ya. Setelah itu diikuti oleh reporting words. Yes or no question. Dalam bentuk direct, Sarah asked Johnny, do you go to meet your parent? Nah, kita robah ke reported speech. Sarah asked Johnny if atau whether he went to meet his parent. Jadi if atau whether ini bisa apakah. Sarah bertanya kepada Johnny, apakah kamu pergi mengunjungi orang tuamu? Dalam reported speech become Sarah asked Johnny apakah dia pergi mengunjungi orang tuanya. Itulah kalau dalam bentuk reported speech. Yang kedua, kita lihat direct di sini. Cynthia asked Julie, have you paid the salary? Sudah kamu bayarkah gaji? Kemudian kita lihat reported speech-nya. Cynthia asked Julie if atau whether he had paid the salary. Sinta bertanya kepada Julie apakah dia sudah membayar gaji. Oke, yang ketiga. Ripka asked Fadli, did you go yesterday? Because we change into reported speech. Ripka asked Fadli if or whether he had gone the day before. Jadi kalau di dalam question ini semuanya berubah. Tidak seperti komen tadi. Kalau dalam komen tenses tidak berubah. Yang berubah hanya pronoun dan adverb of time and adverb of place. Kalau di dalam yes or no question ini, semuanya berubah seperti statement tadi, yaitu yang berubah adalah tenses, kemudian pronoun, kemudian adverb of time and adverb of place. Kemudian ini bagian kedua dari question, namanya WH question. Apa saja ya W itu? WH question. Misalnya what, when, where, gitu ya, how, who. Jadi setelah kita mulailah dari he asked me, tetap dalam pola reporting verbnya ask. He asked me, kemudian diikuti oleh what, when, where, who, how, etc. Kemudian diikuti oleh subject plus verb plus complement. Tadi complement Ibu katakan adalah keterangannya. Pelengkap gitu, pelengkap. Dalam bentuk direct, the boy asked me, where do you live? Kemudian dirubah ke reported speech. The boy asked me where I live. Kenapa menjadi where I live? Karena di dalam direct tadi menggunakan simple present. Jadi kalau di dalam reported speech,
berubahlah menjadi simple past dalam bentuk statement, tidak berbentuk kalimat tanya. Ya, jadi semua reporting speech itu tidak berbentuk kalimat tanya lagi, tidak berbentuk kalimat perintah, jadi dia sudah berupa statement semuanya. Jadi yang kedua, Johnson asked me, when do you arrive, Susan? Nah, ini dalam bentuk simple present ya. When do you arrive, Susan? Jadi dirubah menjadi reported speech, dia akan menjadi simple past. Johnson asked Susan when she arrived. Yang ketiga, Indra asked Maria, why did you angry with me? Ini simple past, berarti berubah menjadi past perfect tense. Indra asked Maria why she had angry with him. Jadi kata kerjanya bentuk past participle. Kalau kata kerja dari past perfect tense. Oke guys, pelajaran kita sudah selesai sampai WH question. Jadi saya kira kalau kamu masih bingung, if you still confused about reported speech, you can ask me. Banyak pembelajaran yang kita buat dari Google Classroom atau dari WA ya, bisa kamu tanya apa itu reported speech. Jadi I'm willingly to help you how to get you capable to use or to understand about reported speech. Okay guys, I think this is the last meeting of our lesson today, and we continue our lesson next week. Thank you guys. Kalau ada yang kurang dalam pembicaraan atau ada kata-kata yang salah, I hope you apologize me. Okay, thank you. See you next week.